Да, проверить. Yeah, so let us start. Работает, да? Ага. Нету трансляции, что ли, как всегда? А? Да. Ага. Ну, напишите тогда человеку. Вот. Наверное, как всегда, к концу семестра все накрывается. В прошлый раз это вообще была последняя лекция, меня прям выгоняли, я еще не сохранил этот факт. Вот, так что это... Ну вот, итак, ну, как бы, что у нас есть? То есть мы стартуем с А. То есть мы уже показали следующую теорему. So that AM is a graded ring. So M was graded module. And A was supposed to be a finitely generated algebra, so A was equal to A0, so times the elements A1 and S. So the are homogeneous generators. So AI belong to MD. I where it is a graded, oh sorry, where it is a graded component, and we had the function lambda, so it is a function from modules, A0 modules. To Z, and such that it is additive on exact sequences. So if you know what is K-theory, so that you can do the following. So if you have an exact sequence, you may formally say that generators are just A modules. Well, here are A0 modules, and if you have exact sequence, you impose the relation. So it gives a relation that L is equal to the sum of these two. Yeah, because exact for exact sequence is so if L is a sum, is a real sum of n and k, yeah, so that then you have it is of course it forms the exact sequence, but you just can do this formal application, yeah, so that impose these modules are just generators, and this is relations, and the group, so this is called K0 of, so here of A is the module of this relation.
And this function, yes, so they should satisfy that precisely that lambda L is equal to lambda n plus lambda k. And this means that simply this is a function on homomorphism of on K group. Yes, so this is homomorphism from K group to Z. But this is not used further here, and that's why I just didn't mention it. But since it is a very important notion in general, so that I should have mentioned. Каноль это тот каноль, который символ людей? Каноль это, ну, вот тот самый каноль, да, то есть это вы говорите, что модули это генераторы, вот, ну, и как бы можно взять генераторы на Z, то есть это свободный модуль, порожденный с базисом, который пронумерован вот этими модулями. Вы можете любое множество, да, нумеровать базисы, как мы выясняли в танзерном произведении. А соотношение это как раз вот соотношение, как бы, что если есть точная последовательность, то L это K плюс N. То есть, ну, как бы вот формально говоря, что ну, вот это вот L это, ну, это вот вектор E свободный с номером параметризованным L. И вот эта штука это прямая сумма EL, где L это модуль, и zero модуль, а соотношение это EL равно, ну, то есть, ну, нужно перенести в одну часть, то есть EL минус EK минус EN равно нулю, да, то есть мы берем под модуль на Z порожденный. Ну, это так просто, как бы, чтобы было понимание, откуда такие функции. Что это вообще за функция? Вот. Ну и как бы on previous class we have, да, у нас трансляции нет, да, все равно. Ну, говорит, что есть. Есть. Ну, может, там на другом слоте просто, ладно, давайте тогда не будем. Да не выключайте. Нет, я на запись еще поставил, потому что если что-то захотел скачать. Я просто, я имею в виду, что имеет смысл на русском говорить или на английском, раз трансляция все равно. Идет, класс 18. Есть все, точно. Yeah, so if you have, спасибо. So if you have this kind of thing, yes, so that we have proved that if you consider the series, generating series, then so of this form, where you use this lambda function, and then you can rewrite it as the rational function. Yeah, and this FT can be quite general, and so we discussed it. And also, we should note that since we're interested in modules, you cannot bound FT because you can move your series. So in the module, notice that in the ring you cannot move the gradient because you have unit that's equal 0. But for modules you can move the gradients and so shift it in both sides. So that's why you cannot control precisely FT. So you can move it
always in front. Yeah, and that means that you will have. That means that the series you should increase the number of t for the same type of module, and this means that this function, in this function, the degree of f of t will be moved, and that's why there is no reason to bound f of t without a priori assumption. And now, so what we also have done at the end, so that we have written that lambda of, so as a corollary, so lambda of m was written as mn, was written in terms of binomial functions. So that here, this is when, so under assumption, so we have under assumption that D is a number of generators. And all AI of degree 1, so degree of AI is equal to 1. So all the i's is equal to 1. So you you have this kind of binomial formula. Yes, so that you can write this down as a polynomial in M. More generally, it is more complicated. And this means that you can give the estimate, and now let us apply to dimension theory. So this is just what we did in previous class, so application to dimension theory. Yes, so this let us so notice that this AI is a part of the data, so they are actually calculated in the values of lambda. So this is you can of course do it when you start considering the series. So this of course it may seem that this is so of course AI depend on function lambda and its value on m, and its values on mi. But what is the main benefit and reason for introducing this formula? That your module has infinite components in the gradients, but since and you apply more or less arbitrary, a function, it's not, so it is almost arbitrary, but you have the corresponding relation, and the existence of such relations for exact sequences tells you that you can prescribe, so you can predict the values of mn for large n if you know the initial values. Yes, so you know this AIs. Let us recall that these are just coefficients of f of t. Yes, so we had f of t, and it was equal to AI di. And so this that means that you
just apply the theorem to calculate the polynomial, Hilbert polynomial, Poincare series, you recalculate it in terms of f of t, and then you get this ai's that depend on m and lambda. But the benefit is that there is finite number of such ai's, the degree of the polynomial, and then they give you prescription of the hierarchy. So even if you have the module and more or less arbitrary filtration, the answer is prescribed. Yeah, so it is not arbitrary. So for large values. So the number for large values depends on the previous one. Yeah, so now application, so we will be interested in the following. So we start with local ring, because dimension we consider in the neighborhood of the point. So local ring. But here I want to take, what is the filtration? Of course, on the local ring we have a natural filtration by powers of maximal ideal, but we will generalize the notion of admissible filtrations. So suppose that Q is a primary ideal associated with M. So what does it mean for us? Yes, so we recall that M is maximal ideal, and we have noticed that there exists K such that Q can be bounded. So it should first of all, so of course M is a radical of Q, and this allows you to bound, so which is the radical of annihilator. So let me start with saying that associated ideal of A of Q is equal to M, so it consists only of one maximal ideal, so the radical of annihilator of A mod Q is just M. And this allows you to bound, to put M between MK, and actually in our proof we shall need MK, but it is convenient to say more general about, so to introduce more general filtration with respect to Q. So so actually we shall also need this more general filtration, even in this more general view. So now also we can introduce L as a length function on module. So we can take the filtration. So we work on the following class of modules. So M has filtration. Such that so here you may say that Mi modular M I minus 1 is isomorphic to A modular M, or more generally, so alternatively, this just Mi minus 1 is a finite dimensional vector space. Notice that A mod M is one-dimensional vector space since it is a field, finite dimensional vector space.
of over A mod M. And this is of course more or less equivalent. Why? I mean that you have this modules, yes, so where this filtration is one-dimensional piece K, yeah, and this will be equal KAI, so that so this means that Просто подразделить на одномерные ложки. ну, в смысле взять фильтрацию дополнительно на... Будет содержать эту. Да, а потом ее взять прообраз, да, ну, потому что это факторы, мы должны просто взять прообразы вот этих векторных пространств. Да. То есть, so this is more or less equivalent definition, and the length function is just the length of, so here in this case where A mod M is equal to K, so length function is the number of factors in the maximum filtration. Length of maximal sequence. And so one should prove that this doesn't depend on the choice of filtration, and more generally you can also, if you have finite number of maximal, so you can introduce this length function as follows. So you should have a module which have filtration by the modules which are of the form, so more generally you can introduce more generally. So you just you can say that mi modulo mi minus 1 is isomorphic to A modulo m sigma I, yeah, where sigma I is just a number, and so it is A is not local when A is not local. So you can have filtration such that the quotient is just A modulo M for some maximal ideal. Of course, it is not the general situation of the module, because in Когда мы вводим такую фильтрацию, у нас сигмы-то везде... разные. Разные. Ну, сигма это я специально как, ну, чтобы подчеркнуть, что, во-первых, она зависит от и это как бы как перестановка, да, ну, то есть не перестановка, но что, ну, давайте не сигма. Мы в целом каждый раз, просто спускаясь к следующему слою, добавляем соответствующее фактору по одному с максимальным. Да, по одному. Ну, то есть их может быть бесконечно много, этих максимальных идеалов, и чаще всего так и бывает, но просто вы можете ограничить свой класс модулей таким рассмотрением. И почему это вообще, как бы говоря, корректно? Ну, потому что вы не можете, то есть по МИТ, МИТ и по МЖТ, они ну, то есть это простые модули, то есть they are simple. Но это вообще, так сказать, поля, но как бы с точки зрения теории представления это простые модули, поэтому у вас отображение между ними либо ноль, либо изоморфизм. Поэтому как бы из-за этого у вас вот эти фильтрации, они могут быть достаточно разные. Ну, например, если вы просто возьмете прямую сумму разных полей, да, то вы можете по-разному выбирать первое подполе, то есть таких фильтраций может быть много, это называется фильтрация Жордана-Гельдера, когда у вас вы требуете, чтобы факторы были простые. То есть, но для коммутативной алгебры простота равносильна тому, что А фактор по М максимальный. То есть,
Ну, то есть, что m максимум. Да, m это максимально. Ну, а фактор по m поле, да. То есть это simple model. In Jordan filter theory. Ну а сама как бы теорема, она длинная, то есть, ну, как бы, она не очень сложная, но длинная. Ну и как бы она достаточно, если к ней Ну, привыкнуть. разложение в композиционный ряд. Да, да. Ну да. Вот, соответственно, ну и она как бы, эти вещи могут быть в очень разном контексте, например, для векторных расслоений тоже. То есть, когда вы не требуете буквально простоту, а можете поговорить о стабильности, то есть, когда у вас есть что-то, что не дает отображать одни модули в другие, да, и как бы вот, когда у вас появляются такие, ну или объекты типа векторных расслоений, когда вот у вас появляются такие как бы, вещи, то тогда у вас возникает итерация, это тоже там где-то. Вот, соответственно, теперь ну как бы нужно ну, вот эту функцию получить, то есть ну, сказать, что это что за фильтрация, so let us assume, so let us summarize everything in a big proposition. So suppose you have an Ethereum local ring. So Q is a primary ideal. So with Q stable filtration. M is finitely generated module. Yeah, of course, it is not a secret. We will be interested more or less in the when m is equal to a. However, for some induction assumptions, it is one should have finitely generated modules. So with Q-stable filtration. So QMN is equal to n plus 1. And then M modular MM have finite length. So and first of all, so То, что фильтрация стабильная, разве не значит, что равенство Q на MND равно плюс первого с какого-то момента? Да, извините, да, конечно. Спасибо, я просто не дописал. Спасибо за, так сказать, аккуратные комментарии. Но я не против, если вы и так скажете, что тут вы наверное, забыли. Ну, забыл. Да. Вот. So for large n, yes, so we have L. So this is a length function, and this means that for large n we can consider this as a function on n, and for large n, this is a polynomial.
and the degree of this polynomial is less or equal than S, where S is the number of generators of Q. So where S is the number of generators So notice here that this Q stability of filtration, it tells you that you cannot, so you cannot do the following when you consider this filtration. Of course, you can map so Q Mn. Of course, it sits inside the Mn plus one, yeah. And but if this filtration is rather general, you can add many elements on each step. Yes, so you can formally add here more and more generators, and that will give you that the length function is will be so it will be more or less arbitrary. But saying that so here is equality. It says that of course you can take a module and take several copies of the same module, but this will tell you that the increase will be linear. Yes, so that this polynomial will have highest coefficient, and it will be just will give a linear raise of this highest coefficient, and but the degree of this polynomial will be bounded by the number of generators. So of Q, because this filtration, it really depends on Q, and then there is something to say about a highest coefficient, so which can be called the degree of the ring. So it depends only on Q itself, M, but not on the choice of filtration. Yeah, so this is precisely, and this gives you more or less. So it tells you that you have this bound, and then automatically the highest coefficient will be fixed. Yeah. So let me just let me start proving this. So first of all, we have to reduce it to the graded case. Yeah. And we already can guess what it is. Yes, so we can consider the graded ring. Graded module. And also we'll have blow-up ring. So just this is a Riesz ring or blow-up ring.
because it is related with geometric construction block, which we introduced in order to understand that filtration is Q-stable. It is just the sum of Qn. Of course, all of this data depend on Qn, but so you can put one ring into another. Yes, so since Q can be put inside is bounded between m and m to the power k. So notice that somehow that if you write down this ring for m and for its powers, the ring will have relations with each other. So so first of all, what we will need, so A0, so A mod Q, is a Artinian ring since M is the only, so is a nilpotent idea. It consists of 0 divisors. So consists of 0 divisors. And this means that it is nilpotent. So that means since Q is primary, so this, so meaning that M modulo Q. So this means that M mod Q. So I meant M mod Q is nilpotent idea. So so this that means that this is nilpotent. And then of course, and M is moreover M is the only prime ideal. So you have this means that M modulo MK M is a finitely dimensional vector. So you know that this is always finite dimensional vector space. Sorry. So this is a module of finite length. Yes. Yes. So since we have filtration, okay, which is where mi modulo mi plus 1 so these are finite generated modules. And this, of course, tells you that if you want to bound so this gives you the finite length. Yeah. So if more generally, if you want to bound, so if you want to write down
m modular m to bound this type of function, yes, so that of course this can be rewritten in terms of so qk. Yeah, it contains, well, let me write it down, ql. So since I have used that. So if you want to look at this module, yeah, so that we know that since Q is bounded by the powers mk and the m, yeah, so this means that QL contains MKL, and this is simply, so of course, yes, so this means that you can map M mod MKL times M to this is surjective map, and since this is of finite length, and so since it is of finite length, so this implies that this is also of finite length. And if you write down more generally this mi's, the large mi's are just coincide with q, just the large mi's are equal. So q is m for p. So that's why you can. Of course, yeah, so you can start, so here we used only an theorem module, so this can be applied to just to the corresponding filtration. Yes, yeah, so if you have M key, yeah, so it is it will be so yeah, so just this can be written as Q times L times M. Yes, so MK plus L. Starting with some key. So you just so you can apply it to precisely to this model. So this gives you this kind of filtration, and this just yeah, so now we have to discuss about different choices of stable filtration. So choices. So notice that we have
yes, or two stable filtrations. Yeah, so what it is, yeah, so that you consider M N and M and tilde, so these are two filtrations, and equivalence means that there exists some M0, so such that you have Mn plus N0 seats inside Mn tilde, and you have opposite inclusion for M tilde. Yeah. So now you can consider this polynomial Gn that is a length of M modulo Mn tilde, and Gn, which is length of Mn. Yeah, and here you have, of course, so suppose you already know that Gn is polynomial. Yes, so assume that we know that Gn is polynomial. So this, this means that now we can compare polynomials. So just so the idea is the following: that if you have the Gn is polynomial for large n. Yeah, so for large n. And of course, yes, a length function gives you a relation of the polynomial, so Gn plus M0 for large n gives you this big O equal than G tilde of n, and G tilde of n plus n. This big O equal than G of n. So this, and of course we want to prove the limit. Yes, so let me write down that Gn divided by Gn plus M0. So this is less or equal than, so due to this first equality, so that it is Gn divided by G tilde of n. I have changed the denominator. And I can change the denominator for the smaller one. This is Gn minus n0 for the larger one. Yes, so Gn minus n0. And then if you have a polynomial, yes, so if you have arbitrary function, of course, it can be rather different, but since Gn is polynomial, this implies that limit when n tends to infinity of Gn divided by Gn plus M0
Yeah, it is equal to 1. Yeah. And because the first thing is the polynomial of the form, so it is nd plus something, and the second is ad, yeah, so n plus m d plus something, and when you open the brackets, these are just polynomials of the same degree with the same highest coefficient. And luckily we have bounded, so we can apply, ну, в общем, теорему о двух милиционерах. Я забыл, как она по-английски, потому что вот вроде как... Squeeze? Да, понятно. So we can apply squeeze theorem that limit is equal to 1 of Gn G. No, it's so since these two limits exist, so this limit is equal to 1. I put it in the quotes just because we do not know a priori that it exists. Yeah, so this proves that this doesn't depend on any. It doesn't depend on the choice of filtration, and also, yes. So I guess you have understood that in order to get that Gn is just a polynomial in n, we have simply applied our theory to this the previous remark about Hilbert series. Yes, so we have applied to two rings. Yes, so that to the graded associated graded rings. This one, yeah, and this one. Yeah. So we have yeah. So notice that our Hilbert series tells you two things. So first of all, it gives you, yeah. So maybe I should also give remark here, yeah, so that yeah, so maybe I should write it so just тут есть просто момент, который я, ну, не то что заживал, но как бы, я думаю, требует, безусловно, разъяснения. Вот, давайте посмотрим, к чему мы приводим. Ну, вот, как бы, вот Gn это функция длины m фактор по mn, да? То есть вот такой функции длины. Заметим, что so notice that we have applied the Poincaré. Ну, причина просто потому, что как бы вот эта функция нам больше интересна. Но как к ней прийти? So that, let us notice that we have started. So we have started with a local ring A. We have moved to associated graded rings.
which is just, so here is qi modulo qi plus 1, and for the modules you have considered associated graded module. And notice that, so we have obtained Hilbert series. Yeah, notice that here you have this ring, this graded ring. It has generators in, so generators of degree 1 with respect to this filtration. And since that they belong to Q, so generators belong to Q, so they are all of degree 1. And this means that, so since generators are of degree 1, yes, so that our function, as I have noticed, our function looks like this. Yeah, so here you have graded MM. Yeah, so this graded piece of M, which is so the function looks like lambda of length. So it is length of mi modulo mi plus 1 of t. Yeah, so notice that in our theorem we have to take the graded piece here, and which is a factor here. But we were interested in the following function. So we were interested in the function of the form m modulo m I. Well, you can write down mi plus 1. And in order to write it down, yes, so notice that you have this natural filtration. So you, for the corresponding filtration, you can write down yeah, so you can sum up all of the factors, yeah, so that you can decompose on these pieces, and you can sum up this function over these pieces. Yeah? So g is equal to 1 from 0 to I. Yeah? So, but notice that we have obtained on previous step here, so we have obtained that lambda mg modulo mg plus 1 is a polynomial, is g of I. Let me put h of I. Is a polynomial in I, and moreover, actually, so you can write it down in terms of entry. Yeah? So it is convenient. Yeah, so as we did on the previous step, to write it down in terms of why it is important to write it down as the polynomial. So it is convenient to write it down as the polynomial
with binomial coefficients. Yeah? So this is just AI, where you write down binomial coefficients. So n ni. Yeah? So you n and I guess. Yeah, so ну, то есть, как бы, мораль какая, что вот, сами вот эти факторы, это полиномы, ну, как бы, от J, да? So, you have to write down the sum, yeah? So, the sum is the sum of polynomials, so sum of this lambda of, so the function that we're interested in is the sum of the functions, yeah, so the sum of the functions, yeah, so it is written here, so it is a sum of polynomials, yeah, so where j is equal to 0 and j is equal to I of hj. And notice that it is a polynomial, so that it's a claim, so theorem, that it is a polynomial of degree h plus 1. Yeah? То есть это вот, как бы дискретное интегрирование. Да? Вы как бы. Ну да, то есть как бы, но причина в том, что с одной стороны вы можете как бы написать формулы. So the reason that the highest, so you can write this sum formula for each coefficient. So if you have a fixed degree and d, yes, so you can write down sum with respect to n. Yes, so sum where. So you can write nd and write down 1 in the degree d plus etc. n in the degree d, and it is polynomial. It is polynomial. So it is polynomial in n and of degree d plus 1, and the highest coefficient, yeah, so it looks like the highest coefficient looks like nd plus 1 divided by d plus 1 factorial. So notice that if you take arithmetic progression 1 etc plus n, you will have n squared divided by 2, yeah, which is 2 factorial. And but this can be viewed, nature. So this can be proved just by induction or by other methods. But this is actually related with binomial coefficients, because notice that for binomial, that polynomials of this is precisely how binomial coefficients are raised naturally in our context. Yes, so we have rewritten this lambda g in terms of binomial coefficients. So notice that and d can be expressed by binomial coefficients. By binomial coefficients. То есть, ну как бы, это линейная комбинация кого? Но у nd, да, как раз она ведет себя как n в степени d, правильно? То есть n на
n минус 1 и так далее, n минус d плюс 1 до, ну и поделить на d факториал. Ну и мы можем взять все предыдущие, n, d и так далее. То есть, ну, как бы вот полиномы, то, что порождается n константами, n в квадрате и так далее, n в степени d, ну, как бы в пространстве полиномов, оно же порождается теми же биномиальными коэффициентами. То есть вот nd минус 1 и так далее. Но заметьте, что когда мы берем биномиальные коэффициенты, для них есть как раз вот хорошая формула, что если вы просуммируете биномиальные коэффициенты по n, то они будут следующим биномиальным коэффициентом. Ну, как бы вот поэтому вот это и происходит. So note that we have combinatorial formula sum of binomial coefficients with d equal to 1 to with n equal to 1 to to fixed n is n plus 1 binomial coefficient divided by d. Yeah. So d plus 1. Yeah. So, n binomial coefficient divided by d plus 1. So this explains actually why this and the hj can be rewritten in terms of binomial coefficients, and that's why you can write down this estimate for the highest coefficient. So this gives you that. So this proves. Proves that Gn a polynomial of the corresponding degree. So this yeah, now we should apply this to our situation and where we can get the dimensions. So now apply it to the case applied to standard filtration. On M equal to Qi times M. And so you get that Gn, it will be the corresponding length function of M modulo Qi M. So this will be a polynomial for high degrees. So polynomial yeah, so notice again, I would say that if your filtration stabilizes already, yeah, so you can just neglect first pieces of, if you want
to study Gn for large n, you can always cut the first piece, neglect of first pieces of filtration, just because by considering modules that and with a given piece of filtration, where this filtration is already stable. То есть всегда модуль, ну как бы у вас есть фильтрация в градуированном модуле, да, ну как бы вот у вас вы можете стартовать, ну как бы с нуля, с отрицательной градуировки. Но на самом деле, как бы, да, для кольца неважно, вы всегда можете, ну кольцо же имеет положительную градуировку, поэтому если вы вот так обрезаете ваш модуль, да, и рассматриваете только оставшуюся часть, все равно он остается А-модулем, да? Как бы, потому что, ну, это все стабильно относительно умножения на А. И поэтому у вас как бы получается, что вы даже не, ну как бы вот вы, смотря на вот эту функцию, вам совершенно не важно, что происходит на первом куске, да? То есть вот, что происходит с этими модулями, если вы в конечном интересуетесь как бы для больших и, да, тут у меня so for large n. Если вы интересуетесь достаточно удаленными кусками, то вы как бы можете даже и модуль изначально поменять, ну, который не содержит тот начальный кусок. Ну и теперь, so now we put also can put a equal to n, m equal to a. And this and consider length function. So denote Qn is the length function of a mod Qn, and also this is or if you think of filtration, yes, so this is QMN. This is G for standard filtration. Yes, so for standard filtration. QIM. So we make this kind of notation, and then previous observation gives you. So notice that degree of QN, it doesn't depend. It is equal to degree of m of where Q is taken to be maximal ideal. So Q was general, Q was primary, but you can take precisely maximal ideal. And so degree is equal, and so highest coefficient just can be different. Yes, so degrees are the same, but highest coefficient can differ, so we shall see in a minute. And the reason is the following. So since Q is bounded by mk and m, yeah? So this means that the power of Q is bounded by this power. So you can write down just difference between functions. So this so clearly you have the following really inequality between length functions
То есть, ну, чем меньше идеал, тем больше функция длины, да? И больше функция длины у его степеней, вот как бы есть такое неравенство. Ну а вот это вот, когда мы прореживаем ряд, то это не что иное, как та же функция хм от Sn. Ну и тут мы используем то, что это полиномы, да? So let us use that these are polynomials of m. So this so highest coefficient. So it looks like n in the power d. So this highest coefficient, it looks as n d tilde. So you know a priori that this could be different degrees, but we know that these are polynomials. Yeah, so we know that a priori these functions are polynomial functions. So this is depends as n. And this function is just from the first, yes, so from this equality, it is just Sn applied in the power d, yes, so which is Sd times Nd. And of course, this so if you look at the polynomials, then for large n, so for large n, this is highest coefficients. So this means that a m times n d is less or equal to aq. These are just numbers, yeah, times n d tilde, and this is less or equal than sd n d times mn, and of course this implies that d tilde is equal to d, yeah, because otherwise you cannot bound this between this one. So this implies that d tilde is equal to d. So this is for large n. Yeah. Хорошо? Понятно? То есть, ну, как бы просто у нас исходная функция, между которыми есть неравенство, и то, что мы знаем, что полиномы больших n позволяет сравнить и увидеть, что степени, на самом деле, степени этих полиномов одинаковы. Что не очевидно, потому что вот заметьте, что исходные оценки, да, они именно, они говорили, что в исходной оценке мы ограничивали степень полинома количеством генераторов. Но мы не знаем, сколько генераторов в нашем идеале. Поэтому, ну, как бы, даже несмотря на то, что и не очевидно, сколько нужно их брать, да, потому что, ну, в максимальном идеале и в примарном, но и вообще говоря, их может быть разное различие. Но тем не менее, в конечном итоге, ну, число генераторов нам нужно только для того, чтобы ограничить степень, да, чтобы сказать, что это полином. А дальше уже мы можем как бы написать вот эти неравенства и, зная, что это полиномы, вывести, что на самом деле у всех этих полиномов, ну, как бы старший коэффициент может быть и разный, но степень одна и та же. So the corollary we get that polynomials have different degrees. So let me write it exactly. Давайте сделаем перерыв, и как бы, после перерыва я еще прокомментирую про функции размерности. Мы как бы увидим, что теорема Артена-Риса действительно нам понадобится. И вот как бы для того, чтобы сравнить... Пока нам, конечно, теорема Артена-Риса ни для чего не понадобилась, но у нас будет одно важное место, связанное с функциями размерности. И вот, как бы, чтобы понять, что разные функции на самом деле дают размерность, вот для этого нам понадобится. Ну ладно, давайте сделаем. 10 минут нам хватит? Давайте.
А можно вас уточнить, может быть, как вы видите экзамен, как скоро он будет? Известно, что Я говорю, что задачи экзамена? Да. Ну, в общем-то, как у студентов, которые выпускники. Да. Да и экзамен будет точно. Ну, я где-то отпечатки подправлю. Хорошо, а вот можно спросить, а вы получили как бы мои решения? Да. Потому что я отправлял их самый первый, как бы их выложил, может быть, там затерялось. Ну, вы сейчас еще раз отправите решение, обновиться. А вот такой еще вопрос. Я правильно понимаю, что там было как бы два первых листа? Ну, то есть там были еще... Я его вторым называл. Вы называете вторым, просто я не заметил его как-то вовремя, да? Ну, может, это решать. Да, правильно. Прекрасно. Тогда у меня как бы последний вопрос. А вот у нас есть, я студент первого курса магистратуры. Да. Наставники. Да, Лыдвор теоретически. Да, доклады делал. Но я даже вам на почту когда что-то присылал. Докладов у меня было уйма в этом году. Сейчас, а вы кто? Лук, Кашов, Никита. Я просто проверю, что я... Так. А у вас в сети нет? Не, кстати, в ЛМС у меня прям отображается, что я в алгебре теоретически. Это первый курс. Так, ну я напишу, как бы, сейчас
не просто буквально пришло письмо, кто есть в системе. Вот. Так что Вот видите, как хорошо, я даже вовремя. Так что я сейчас... Ну все, нам надо будет просто отправить ссылки там доклады. А вот еще у меня вот возникла такая дилемма небольшая, глядя на книги курсов, которые предлагают следующий год, которая практически нечего уже брать. Это 6-й год на факе. Есть ли ограничения по количеству курсов у меня? Ну, это не ко мне, это вообще нельзя. Да. Просто, ну, уже как бы я сейчас закрываю, ну, я закончу 4 курса, которые в следующий семестр. И я уж понимаю, как бы, что если диплом будет состоять больше, чем 3,5 курсов реально, наверное, подготовки за это не погладят. Ну тут, да, то есть учитывая, что организация коммерческая, обратиться, Ну да не, начнем начать сейчас вообще бардак творится. ну, это мой процесс. Да, да. Потому что просто с семинаром наставника не смогли то, что ответственно я поставляю оценки в системе. Тоже есть некоторые нюансы. Как бы не успел проставить, уже простите. Ну не ладно, Да. надо еще. Как бы это же первый курс еще в любом случае. Да, ну что, давайте всем похвалим сейчас. Да, ну вот давайте теперь поясним, зачем вообще как бы эти функции нужны. Ну и они нужны, конечно, для того, чтобы понять, что такое размерность, и вот, но как ее считать? Вот давайте начнем с разных понятий размерности.
Ну, вот как бы, so the first notion of dimension, let us denote it by давайте специально обозначу как бы разными символами и выделю здесь. So the first notion is just ordinary crude dimension. So this is crude dimension. And this is a maximal length of chain of prime ideals. So that ends on maximal ideal. And here we have a local ring, so any chain ends on another side. So this the second one is some kind of approximation. Notice that if you take so if you start with a variety and start defining it by equations, then you will need the number of equations which are equal to the codimension of variety, but it can happen that you should so you have so you need the number of equations which is equal to codimension of the variety, but still it can happen that you cannot define your variety by this number of equations. So you should add more equations, but they will become there will be become relations with the previous ones, like they are zero divisors from the viewpoint of some quotient, and so I mean the following. So you start with defining some system of parameters, and at the end, when you define them, you will have several components, but still your variety can be smaller, so you have to throw away some several components, and also it can happen that you do not define exactly this component, but you define this component with some multiplicity, like we have on the points. And then this means that you can introduce the notion, so the codimension can be read off that this number of parameters is minimal. So this is minimal number of generators. X1, XD. That generate not maximal ideal. It may happen that it is not possible to do, but generates primary ideal. That generates some M primary ideal key. Yeah, so that means that from the viewpoint, if you look this for the number of equations, this is Q, and A mod Q, it is like from this point of view, it is an infinitesimal thickening of the point corresponding to A mod M. A mod M is a point, and this is some kind of extension. Yeah, so it is Artinian ring that extends. Yeah, so that you have a map to
A mod Q from this ring, and from the viewpoint of geometry it is just a point, and it is some kind of infinitesimal neighborhood of this point. Вопрос какой-то был? So, and the third notion of dimension is just the dimension that we have introduced. Yeah, so, and this is some kind of justification why we're using Q in our previous formula, yeah? Because this primary this ideal is naturally primary, but I cannot guarantee, for example, that it is this thing generates some power of M. Yes, so that's why we are using this notion. And the third is just simply you take a degree of chi of MA that does not depend on or you can write down that it is degree of chi of QA. So this justifies why we're using Q in this index. We already proved that this is true. And this suggests that all these types of dimension has natural relations. And actually, well, in the end of the day, we shall prove that they are equal. Yeah, so all these notions of dimensions are the same. This is looking at the same objects from the different sides, different properties. And now let us recall what we already know. Yeah, so the proof will be like this. So delta of A, it is the number of parameters. It is bigger or equal than cruel dimension. And notice that this we already know. So this. Больше, чем cruel dimension? Да. Ой, извините, да, больше, чем последнее. Вот это мы уже как бы знаем, потому что, so why we know this, because here we know, proved it, since delta of A is the number of generators of Q, and we have proved that degree is a polynomial, yeah, so that it is bigger or equal than degree of the corresponding polynomial. And we have written the formula that gives you the length function in terms of the of the degree of the corresponding polynomial, and this bounds this number. So also, yeah. So we want to prove that it is bigger or equal than cruel dimension. And cruel dimension is bigger or equal than delta of A. And we already proved this because it is cruel principal ideal theorem. So we have defined the sequence of parameters. Yes, so that we proved this on previous class. So we proved when we started. Cruel principal ideal theorem. Ideal theorem.
And we constructed this sequence of parameters. Yes, so we constructed sequence of parameters. Ну, то есть каждый выбор элемента, да, он понижает размерность. Правильно? Ну, как бы по теореме Круля главных идеалов. Каждый раз, когда вы выбираете не делитель нуля, он понижает размерность многообразия. Ну, поэтому как бы вы можете вот эту систему вот сюда добавить. То есть, как бы, ну вот это более-менее ясно, но давайте теперь поймем. So now let us, in order to compare this D and Krull dimension, we have to know how dimension is changed under factorizing by zero divisor. So non-zero divisor. So let me formulate this as a proposition. So proposition that delta, so the system of parameters, big or equal than the Krull dimension of it. Oh, sorry, degree of it is so. Не, ну вот тут, да, ну вот тут как раз все-таки, ну вот это вот не совсем очевидно, то, что я говорил про, вот мы сейчас это покажем. Тут есть, ну, как раз тонкость, которая, ну, о которой мы поговорим, она небольшая, но требует целую теорему, так что, ну, артинаризм как раз. Вот, yeah, so this for this we in order to say about this system of parameters, we shall need the following lemma. The lemma is the following. Suppose you have a local ring, Noetherian local ring. So Q is again M primary ideal. And M is finitely generated module. Suppose you have a that sits in A, is non-zero divisor for M. So meaning that multiplication from M into M, it is just injective, yes, so that multiplication is injective. And so we put M tilde to be the quotient of M modulo xm. So then degree of Q, degree of chi Q M tilde is less or equal than degree of chi of Q of M.
minus 1. And so here, of course, yes, so here you have, we have to say what are filtrations. So here we have filtration Q times M times M. And here we are writing filtration QM. But notice that, yes, so QI. So notice that this, when you are speaking about submodule, so that X M is inside M is submodule, isomorphic to M. But it has different filtration, yeah, because with different filtration, Q filtration, so we put it to be equal to n, yeah, because and this different filtration is just intersection of n with q and ну вот как бы в этом основная проблема, да, ну, применения индукции, потому что, ну как бы у нас, когда мы переходим к подмодулю, там будет другая фильтрация, это надо как-то проконтролировать. Но как бы это делается не очень сложно, и как раз с помощью теоремы Артина-Риса. So then if you want to write down the length function corresponding to m, it looks like this. So here it maps here you have the induced map pi, and the map induced on filtration, of course, that pi of q and m sits inside pi of q, so inside q and pi of m, which is m tilde. And so you have a map from m tilde modulo q and m tilde. And this is just n modulo n intersection with q and m. And now we have to compare with the functions. Yes, so clearly you have so for large n. You have k of mn is just L n modulo nm plus chi q of m tilde n. And what we really need here, yes, so in order to prove that, so we have to prove that this has smaller degree. Yeah. We have to prove that highest terms are the same. Yeah, so highest term of with respect to m. So these are polynomials in m. So polynomials with the same highest term.
То есть, чтобы увидеть, что действительно при переходе к фактору, да, по неделителю нуля у нас падает размерность, нужно как раз это тонкий вопрос, нужно увидеть, что вот эти вот старшие члены одинаковые. Но, как бы, что тут происходит? Что у нас so what happens that Artin-Ries lemma, so Artin-Ries lemma tells you actually the following, that tells us that the filtration n is Q stable. For sufficiently large n, n0 plus I is equal to Qi n0. And also notice that SQM n and L m and n. So are functions constructed via so they are constructed on isomorphic modules, with different filtrations. But they are both Q stable and equivalent. And equivalent. То есть у нас есть как бы одна фильтрация, одна лежит как бы в другой индуцированная, и у нас получается, что они еще обе Q-стабильные, ну значит как бы мы получаем, что эти фильтрации эквивалентные, ну и значит как бы, мы видели, что такие полиномы имеют одинаковый старший член. So such polynomials have the same highest degree, the same highest То есть, как бы вот такая лемма, ну как бы, и вот тут именно, ну тут теорема Артина-Риза использована опосредованно, ну что вот, что фильтрация как бы эквивалентна. То есть дают одну и ту же топологию, ну а значит как бы дают один и тот же ответ в плане поведения нашей функции. Но как бы следствие, so the corollary that equivalent, so if x is 0 divisor on a, so x is non-zero divisor
this implies that degree function decreases. And if you have, again, if you take u and you take x1 xs, so as we have noticed, these are generators of primary ideal. No, я зря это стер. Of primary ideal. Yeah, so the d of a is less or equal than the number of such, minimum number of such generators. То есть, ну, как бы вот эта оценка есть. Единственная, как бы, проблема следующая, что, ну, как бы, вот, чтобы вот это вот применять, как бы, вот, к, ну, буквально вот это вот неравенство, да, вот, мы не знаем, вот среди вот этих вот элементов, мы не знаем, являются ли они неделителями нуля. То есть мы видим, что вот размерность строго понижается. Ну, как бы мы видим, что она строго понижается, когда мы выбираем делитель нуля, а вот нужно их выбрать как бы аккуратно, чтобы на каждом шаге, ну, у нас был не делитель нуля. И вот это вот как бы, ну, и будет следующим этапом. So the proposition how we can compare dimension of d of a and full dimension. So the main proposition here is this one. And for this, we will need some control. Yeah. So this is so the proof. Да, так что я тут зря постеснялся, это когда, ну, вам объяснил, вот это потом стер, давайте я тут восстановлю. Что-то. То есть вот это. То есть в эту сторону мы как бы знаем. Единственная, ну, как бы проблема, что мы не знаем неравенства. И поэтому как бы мы не можем сказать, что... То есть вот этих генераторов много, но вот вопрос, как бы, они добавления, образующие дельта А, могут сильно уменьшить D. Как бы, а теорема Крулина, она как раз вот у нас очень удачно, как бы, смотрите, ну вот когда мы, вот это число, это генераторы, но мы не знаем, там, как они являются делителями нуля или нет. И вот это число, как бы, оно ограничено образующими в Q, получается, как мы поняли. Поэтому вот это равенство у нас очевидное. Другое дело, что вот как раз, ну, когда мы берем, чтобы уменьшить размерность А, нам нужно вот строго уменьшить, нам надо обязательно взять не делитель нуля. И что мы увидели, что
вот эта вот функция, если мы берем строго не делитель нуля, то вот эта функция уменьшается строго на 1. В смысле, вот эта функция уменьшается хотя бы на 1, а вот эта функция, мы знаем по теореме Круля о главном идеале, что она уменьшается строго на 1. Поэтому, как бы, чтобы контролировать вот это неравенство, нужно удачно выбирать, соответственно, элементы, которые будут уменьшать и ту функцию. Так что давайте это вот сделаем. Это мы уже примерно то же самое делали, но как бы вот нужно теперь это проконтролировать на уровне функции ну, вот, степени многочлена и на уровне теоремы Круля о главных идеалах. Ну, давайте сейчас это сделаем. Вот, соответственно, no, the proof is the induction on D. То есть вот по степени многочлена. So assume that D is equal to 0. Then this means that the length function of A modulo Mn is a polynomial of degree 0. So this implies that it is constant. This implies that L of Mn is constant for large n. And this implies that A mod Mn is isomorphic to A mod Mn plus 1. Ну и понятно, что отсюда следует, что сами Mn и Mn plus 1, so these ideals are equal, and by Nakayama lemma we get that Mn is equal to 0. Yeah. So this means that ring is nilpotent, and so this means that A is Artinian ring. Local ring. So this means that Krull dimension is equal to 0. Ну, это мы примерно уже делали. Ну, я как бы тут еще раз это повторил. Вот, что остается? Ну, теперь как бы нужно so the idea is to construct a sequence of non-zero devices per sequence of x1 xi of non-zero devices where xi plus 1 is non-zero divisor modulo the previous ones, yeah? So modulo x1 xi, and we have already done it when we considered. Yeah, so when we considered the codimension of prime ideals, so notice that we have done this construction. Yeah, so by taking
the sequence of prime ideals, but just here we can do it as follows. So just you can take take first x in P0, so the second is in P1 but without P0, and etc. Yeah, so here we had so the situation is a little bit easier. Yeah, so you just что? Да, ну то есть x1 в P0, x2 в P1 и так далее. Ну и тут как бы легко проверить, что выбирая такую последовательность элементов, ну как бы ее длина в точности это размерность нашего кольца, да, потому что это размерность цепочки, но при этом просто здесь не нужно, вот если мы в прошлый раз как бы хотели, чтобы вот эта вот последовательность, она как бы хорошо еще там, ну, чтобы P был ассоциированный идеал, да, ну вот в конце, то есть вот почему мы там мучились, а тут как бы все просто. Потому что там мы выбирали последовательность так, чтобы P остался ассоциированным, и нужно было крутить, чтобы ну вот, P был минимальный идеал, лежащий над этой последовательностью. А тут это не нужно, тут нужно просто проверять, чтобы вот каждый следующий элемент был не делителем нуля. А это просто сделать вот почему. So how to check that this is non-zero divisor at each step. So we see that at each step xi plus 1 it belongs to pi minus the previous pi. And notice that all this means that when you consider this step, all the previous sequence sits precisely in previous pi. So this means that x I plus 1 is a non-zero element in A mod pi minus 1, and this is prime ideal. So that means that xi plus 1 is non-zero divisor module, and of course here, so this thing is comes from the map A x1 xi, and this means that xi is a non-zero divisor for if you consider just xi is a non-zero divisor in A p minus p I minus 1. Yeah? So because it is the domain, yeah? This is domain, and you see that the following, that just and here we can do the following. So we can compare dimensions, and you see that if you put, so take first x inside
So take first x inside A mod P0, so which is the main. I'm just doing the first step of this sequence. Yeah? And the trick is to compare dimensions not to prove that, то есть как бы трюк в том, чтобы как раз не говорить, что x плюс 1 не делитель нуля по модулю остальных элементов, а вот это обойти. Ну, то есть как бы, то есть, ну, вообще говоря, чтобы выбрать систему параметров, нам нужно еще как бы выбирать на каждом шаге не делитель нуля по поводу остальных. Но чтобы как бы оценить размерности, это можно обойти вот как бы следующим образом. Но мы стартуем с не делителя нуля исходно. То есть давайте положим, что вот это просто b. Вот, это область целостности. So we can put p of b x tilde x. So this is image. So we take x that doesn't in A that doesn't belong to P0. So first element of this sequence. And this is less or equal than d of A mod P0 minus 1. Yeah, so this is by previous lemma, by previous proposition. And but you see, so here m overline is in B is only maximal ideal. And this means that B modular Mn B is the image of A mod Mn, and this natural map pi from A modular Ax. Ну просто как бы очевидно. Но это означает, что so this means that length of this guy, yeah, so with this operation is bounded by the length of just length of A mod Mn. То есть, если у нас есть суръективный гомоморфизм модулей, да, тогда у нас длины на образе, длина образа меньше, чем длина как бы вот этого модуля. Ну просто потому, что у нас, если есть фильтрация, она индуцирует соответствующую фильтрацию на образе, но другое дело, что у вас между факторами, факторы могут после образа стать одинаковыми, да? То есть неприводимый модуль может отобразиться либо изоморфно куда-то, либо в ноль. Но это значит, как бы при таком, то есть длина может только уменьшиться. Вот. Но это значит, что so this implies that d of A is bigger or equal than d of B, and this implies that if you want to compare d of B modulo x, this is less or equal than d of B minus 1, and less or equal than d of A minus 1.
Now we have decreased D, and this is induction by D. So by induction, so we can proceed by induction on D. And we can do it until there are no elements in the chain. Yes, so we can do it until we have no elements in the chain. То есть как бы пока мы вот, то есть исходно, да, мы выбираем вот эту систему элементов как просто в дополнение к следующему простому идеалу. И каждый раз мы можем переходить к факторам и, по крайней мере, уменьшать d, по крайней мере, на 1. Что мы получаем, что в конечном итоге мы получаем модуль положительной, не отрицательной длины. So in the end we get that 0 is less, so put, yes, just put pi equal to a modulo pi, and we get that 0, we have a non-zero length of b I modulo xi, and so this length function of the quotient, yeah? And it is so it is non-zero, and this is big or equal than d function. Yeah? Big or equal than d minus length of chain of pi's. And equal to d minus d of a minus dimension of a. And so this means, this implies that d of a is bigger or equal to 0. Bigger or equal than Krull dimension. So this gives you precisely this and this bound. То есть, ну, как бы вот здесь мы вот это доказали, ну, значит, всех сравнили. То есть, ну, вот как бы тут в чем трюк, что мы, ну, когда мы выбирали систему параметров, у нас все-таки тонкий был выбор, мы каждый раз хотели, чтобы вот идеал был, вот эта вот цепочка идеалов, она была минимальная над вот этой идеалом порожденной системы параметров, а тут просто грубая оценка и оценка на длину. Поэтому, в принципе, как бы вот тут, поэтому вот этот альтернативный подход, он достаточно, ну, он технически, с одной стороны, кажется
более простым, с ним проще работать, потому что не нужно мучиться вот с какими-то свойствами идеалов, свойствами примарных, ну, быть примарным. Он с этой точки зрения, тут в этом подходе надо следить за ну, меньшими вещами. А чем мы платим? Вот, ну, как бы мы платим тем, что зато вот тут достаточно тонкие вещи возникают, что иногда у модулей бывают разные фильтрации, когда мы начинаем сравнивать функции длины. Ну а для этого нужно доказывать теоремы типа Артина-Риса. Да, и поэтому как бы с одной стороны вот какие-то вещи технически сильно проще, ну вот как выбор вот этих элементов, а с другой стороны, ну как бы нам нужно совершенно неочевидная теорема о том, как ведутся фильтрации, как проверка, когда фильтрации являются Q-стабильной и так далее. Вот как бы мы закончили вот эту главу про размерность. Ну, вообще, в следующий раз я бы еще хотел сделать занятие, вы как готовы? Ну, вот, Вот, просто мне уже, ну, технически мне удобно просто сейчас закончить, потому что, ну, чтобы не переходить на новую тему. У меня есть долг, вот как раз я учусь. Я вспомнил. Вот, Что? Проблему Гаусса, что ли? Нет, но это тоже долг. Это долг лично вам. Вот это как. Но долг, но лемму Гаусса я, по крайней мере, по аудитории не обещал. Ну, дайте я тоже потом в следующий раз прокомментирую это. А у меня был долг такой, что если помните, мы ввели регулярные кольца, и мы не успели показать в регулярных кольцах, мы показали, как выбирать параметр, чтобы фактор кольца остался регулярным, помните? Но не успели показать, что в кольцах нет делителей нуля. Правильно? Вроде не успел. Но я вам обещал показать, что в регулярном кольце нет делителей нуля. Так ведь? Или я успел это, я вот совершенно не помню. Ну давайте сейчас посмотрю в записках лекций. Кстати, было что. Не, мне кажется, я анонсировал, а... Я не знаю, как это доказательство есть. Значит, я забыл, что не успел рассказать. Нет, ну можно посмотреть записку лекции. Вот я это и хочу сделать. Сейчас, секунду. Да, успел рассказать, да. Ладно, так, это отменяется. Вот, но давайте тогда на сегодня закончим, потому что в следующий раз будет критерий нормальности света.